his name in there. Sheila Cohen, right? Is Yeah, that the name? exactly. Sheila Cohen. Thank you. Huh? Did we include Yes. her last name? He is a very nice guy. Very nice family in general. He has others. He has 2 kids. Yeah. It's Shabbos. So I saw Aileen yesterday. Oh, you did? Not, no. She This is my It's way after. It's several minutes after. Can I scoot you a little bit? Okay. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, our friends. Can everyone hear me all right? Hi. So Shabbat Shalom to those who are with us in the sanctuary today. It's so nice to see your faces. And for those who are with us virtually today, streaming in, we're also so glad that you are with us as well. So we're going to begin our service on page 140 with Ma Tovu, where we sing of the greatness of being together in a holy space. Ma tovu ha'lecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, ani berov chazdecha vovetecha, eshakav elecha al kodshecha be'yiratecha. Adonai ahavti me'ol betecha u'mekom mishkan kavodecha v'ani eshtachav ve'yechra'a evrecha yivne Adonai osi. Ani tefilati lecha, Adonai et ratzon, Elohim berav chazdecha, Aneni be'emet ishecha. Ma tovu ha'lecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Ma tovu ha'lecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. We turn to page 146 and we rise for Birkot HaShachar, a series of morning gratitudes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lesek bibina lehavhin ben yom uben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher asani Yisrael. Baruch
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקע כי עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צרכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר הכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. We're seated and we turn to page 218, Shochen Ad. שוכן עד מהלום וקדוש שמו. בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפעל, לדומם, להדל, לבדק, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משכך ישתבח שמך לעד מלכנו. מלכות והוד מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה. מלך אלוקי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ילמד יבדק כנותי ויעמיק מלכותי, בחיי כל ובימי כל ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבם מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתמם ויתנשא, ויתהלל ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ברכו, לאל אמין כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונקמתה, דמירן והלמה, ואמרו אמן. 224. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Yotzer Or Uvarei Choshech Oseh Shalom Uvarei Et HaKol.
We are seated and we turn to page 228, El Adom. El Adon al kol hamasim, Baruch Mubarak v'fi kol neshama. Godlo v'tuvo male olam, Natutu nasu v'vimoto. המתגאה על חיות הקודש ונדל בכבוד על המרכבה. זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברה אלוהינו, יצרם בדת בבינה ובהשכל. תג וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, להזיבם בכל העולם. שמחים בצאתם, מששים בבואם, עושים במה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ודינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרקון, ראה והתקין צורת הלבנה. שבע נותנים לו כל צבא מרום, כל צבא מרום. תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. Turning to page 234. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם הגיבור והנורא קדוש הוא. להקדיש יוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה, קדושה כולם כקדונים, ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתעשים לעומת צלפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. Continuing on page 236 as Marcia leads us in our responsive reading. The champion of all just struggles. God's creative power is in all that is new and worthy. God is with us when we struggle to make a better world. When we struggle to promote justice for all, the God of justice strengthens our resolve. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to promote the cause of freedom, the God of freedom sustains our striving. When we struggle to create a world at peace, the God of peace blesses our labors. The Lord is the champion of all just struggle, summoning us in love to enhance creation.
May a new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. Amen. Amen. ol חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאור. Page 238 and 240. Ahava Rabbah. ואהבינו לשלום בארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו. כי ישועת אתה ובנו בחרת מכל המלשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We're seated and continue quietly, page 244. והיה אם שמעו עד ששמעו. Joining together in the middle of page 245. Therefore keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm, and let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land, which the Lord promised to your ancestors for as long as the heavens remain over the earth. Page 246. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר. אדוני אלוהיכם אמר
Continuing on page 252. Tilos Elion Baruch Hu Melech Moshe ובני ישראל לך נושיע ושמחה רבה ועמלו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדל בקודש נולד תהילות אוסף שירה חדש שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני מלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדק נמך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל 255. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור הנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקרני הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מקיים מתים אתה רב להושיע מקלקל קיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומק נופלים ולופק עולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגבולות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ולמען נתן להחיות ביתים ברוך אתה אדוני מקיים המתים 256. La 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 נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום כך כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו
אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ויהננו תירנה מלכותך. הדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיעו לך ולנצח נצחים קדושת כנקדיש ושיב גלגל אלוהינו מפי לא למוש ללמד. אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continuing in quiet prayer from page 258 through page 266. May the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and our Redeemer. O source of peace and harmony in the universe, grant peace to us, to the household of Israel, and to all humankind. And let us say together, Amen. Amen. יתגדל ויתקדש שם ירבה, ילמד ימדע כנותיו ימליק מלכותיו בחיי כל ובימי כל ובחיי כל בית ישראל, בגלה בזמן קדים וימרו, אמן. ישבר רבם מברק, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל תהילה שמי לקודשה
ולכל מן כל ברכתה ושירתה, ושבקתה ונקמתה, דמירן בעלמה ואימרו, אמן. תתקבל צלותון ובאתון לכל ישראל, כאדם ובהון בשמי ואימרו, אמן. יהי שלמה רבה בשמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו, אמן. ועושה שלום מממה, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו, amen. Turning to page 312 as we begin the service of taking out of the Torah. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו השלום. הרחמים היטיב ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אדון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני בירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. May the words of your Torah, Lord our God, be pleasant to us and to all your people, and always to the house of Israel. May we and our children and all future generations know you and study your Torah with devotion. Praised are you, Lord our God, who teaches us all according to your ways. Amen. We continue on page 316. Be'anarakit Belish ve'kadisha kadisha yakira Ana emar tush bekan Be'anarakit Be'anarakit Velish ve'kadisha kadisha yakira Ana emar tush bekan Yehelava kadamak Yetivtak libi ve'oraita Ve'tashlem mishalin delibi Ve'libadek olamak Yisrael
לטב ולקין ולשלם. Amen. Continuing on page 320. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh. Adonai Adonai ti unelom Shemo Yakdav. Lecha Adonai Hagedola Hagevula V'Hatiferet V'Hanetzach V'Hahod Ki kol b'shamayim u'ba'aretz Ki kol b'shamayim u'ba'aretz Lecha Adonai HaMamlaka Ve'amit na'aseh lechol lerosh Rammemu, Rammemu Adonai Eloheinu Ve'hishtakavu, Ve'hishtakavu La'adom raglav kadosh hu Rammemu, Rammemu Adonai Eloheinu Ve'hishtakavu, Ve'hishtakavu Lehar kodesho Ki kadosh, Ki kadosh, Ki kadosh Adonai Eloheinu. Everyone. Yeah. So this morning we read the Torah portion of Devarim, which is the opening of the 5th book of the Torah, and all of a sudden we're seeing Moshe sort of. I always think of it as his swan song. He has a lot to say. So we thought that before we started, that maybe we can just share some of our favorite thoughts or favorite parts, or maybe even just things that this year made us sort of think twice about something in the portion. And then we'd be curious, as you read along, what is most interesting or compelling to you this year with our new eyes. So Rabbi Schwartz, you want to start us off? Sure. We talked a little bit in the Torah study class this morning about Moses' use of Deuteronomy as sort of like this opportunity to re-describe events that had already taken place. And in doing so, maybe kind of give himself a little bit of a better shine than he had when the events originally happened. So he could take something that happened and maybe he didn't look that nice when it first happened, and then when he presents it the second time around, he just, just slightly different, just enough so that he looks a little bit better. So it's an opportunity for him to sort of burnish his legacy in that kind of way. Really to a new generation. What's completely to the new generation, yeah. And he's going to leave them with that taste of him, right, in their mouths. So I'm actually going to take that idea a little bit further, which is that I was listening to a podcast a while back
that was by Malcolm Gladwell. Everyone, yeah. So Malcolm Gladwell was doing a piece, and it was about Brian Williams. Do you remember, everyone? Yeah. So Brian Williams was a news anchor. Many of us followed him, and then he had this story that turned out that he told it multiple times, and it wasn't true, about being in a plane that went down. And what the whole podcast was actually about was that memory is a really interesting thing, and that more than half of the time, we think that we remember things like with absolute certainty that actually didn't happen that way. And so what they ended up saying about that podcast was that, like, Brian Williams had followed that story. He was nearby to the plane that went down, and after hearing the story so many times, he actually became a part of the story and couldn't even separate himself. So it wasn't that he was trying to mislead people. He actually started to believe that he was on that plane. And they said that they tested it with 9/11, and they went out and they surveyed an incredible amount of people, and they asked them 3 things about 9/11, like where they were, who they were with, and what they were doing at the time that the attack happened. And everyone said with great certainty, exactly, they can remember the details like it was yesterday with great clarity. But when they checked on the details, people actually more than half the time, that wasn't actually where they were, who they were with, or what they were doing. My details are different than your details. So it just reminds me, like, as you said there, Rabbi Schwartz, I was thinking, like, I wonder if Moshe intentionally sort of, like, told the story to sort of, put himself in a better light, or if he just sort of, like most of us, remembered things differently than it actually went down. No, for sure. I think that's, by the way, I do want to say, all that being said, I really was captain of my high school soccer team. That's true. I know that's true. But no, I think, I think that part of it is Moses, because what's your experience of a moment versus mine? You know what I mean? Like, we can be in the same moment and have very different experiences of it. And Moses was in some difficult moments and some tense moments. And maybe he's saying to himself, I brought my best to it, and that's how I remember it. And I think that's fair. I think that's fair. It makes me think, I'm not totally sure if it's this week's Parsha or next week's Parsha, where Moses repeats the story of when God told him that he wasn't going to be able to enter into the land. He says, and I like argued with you so much at that time, and like we just read it, like it was in Bamidbar, right. And at that time there's no recorded talkback, but you can imagine like being a teenager or something in your head and like yelling at an authority figure, like yelling back at God. So like that memory of it is so powerful that he retells it in a certain way, even though it happened in a different way. I'm gonna see Ben Krishtel. Where are you? He's hiding. What do you have? Come on out. What do you have? What are you liking as you read Torah for us this year? What was standing out in your mind? Actually, Devarim is one of the 2 books of the Tanakh that I would remove had I been in charge at the time. So I don't really have anything super nice to say about it. Actually, what struck me in this week's Parsha, it's really like a little tiny small thing, but when talking about our neighbors in Seir, it refers to them as Achenu b'nei Esav, our brethren of Esav, but they're like our historic enemies. And I always found that even though they're like our enemies, that the Torah still refers to them as like this like familial connection, like Achenu b'nei Esav. And I've always found that kind of weird. But that's just what I was thinking about this week's Parsha, but. Thank you. Okay, we're excited to have you read along and see what you think. We're going to start today on page 989, verse 1, Devarim, chapter 2. ויעזור ויגן וישלח אלוהים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה יעמוד ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הריקים מן אלוהיכם חיים כולכם היום.
Baruch Hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vaed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol HaAmim. V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayomer Adonai Elai lemor. Rav lachem sovet hahar hazeh. Penu lachem tzafona. V'et ha'am tzav lemor. Atem overim. בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד אל תתקרבו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tachenu Baruch atah Adonai noten ha'torah. It is a real pleasure for me to have the opportunity to welcome B. Yafi to the Torah this morning, celebrating with some of the people who are most important to her in her life, in a place that's very important to her in her life, Bethel. A great gift from God, really be the gift of your 90th birthday, which you celebrated just a couple of days ago. So this is a moment that you pause, and I think you do two things. On the one hand, you look back and you think of the years that you've lived, the challenges that you faced along the way, the gifts that you discovered, and what you take forward from that. And then, pausing, you look to the future and the years that are ahead of you and what you hope to fulfill in terms of meaning, in terms of family, in terms of faith, community, and friendship as well. I want to tell you that you always, for me, are a source of wisdom, kindness, dignity, beauty, and strength. Every time I see you and every interaction I have with you. And what you bring to the congregation is this sense of what it means to live a Jewish life with meaning and with faith, and to live with kindness every single day, and to give with your heart to the hearts of everyone with whom you share in this community. Now, Rabbi Sorokin told me, I know that you're a part of the Morning Gratitude group that meets almost every morning, and that sense of expressing the gratitude that I know you feel for today. And Rabbi Sorokin told me that you spoke beautifully just the other day about how you feel in terms of this gift of a 90th birthday. And I'm wondering if you'd care just to share a word or two about that sense of gratitude, as Rabbi Loeb would say, gratefulness that you feel today. Just come over here so we can. No pressure. I've never known to be speechless, but I am truly speechless today. I am in awe of all of this. They wanted to have a party and celebrate and have a lot of people with me, and I said, no, I just want to go and thank God. Thank God for all the goodness that He has given to me. We've had sorrows like every other family has had sorrows, and we've lived through them. I have a wonderful background with my mother and father and my brothers and sister. But I have a beautiful background ahead of me with my children, my grandchildren, and my 3 great-grandchildren, and all of my friends that surround me. And I'm so grateful that God gave me the strength to be here today on my 90th to celebrate it with Bethel. Couldn't say it any better than that, yeah. And I know you are here with generations of family. Would you please stand? And together we'll say the Shechianu blessing. It's a blessing that we use to thank God for enabling us to reach significant moments of life. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Shechianu v'yimanu v'giyanu v'zman hazeh. Amen. I'd like to ask Rabbi Sorokin to offer a blessing. I'm going to cry in a minute. Mishaverach Avotenu,
Avraham, Yitzchak, v'Yaakov, v'imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah, hu yivarich et Barucha, bracha, but bat, Liba, Miriam, and David. David, v'Miriam, Miriam. Liba, Miriam. Ba'avor she'alta lichvod hamakom v'lichvod haTorah v'lichvod haShabbat, v'nomar amen. Amen. May God, who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless you be. Thank you. May all of the love and the friendship, the purpose, the vitality, and the meaning that's already been filling your years in your life, may they all continue. And may we all be blessed to continue to be a part of your journey through life. And may the year and the years to come be filled with health, happiness, family, love, purpose, meaning, and endless blessings. Amen. Amen. Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach. You can be seated. I want one from you too. You stay right there. Yamot Sheni. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bocher banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ochel tishberu meitam בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאיתם בכסף ושתיתם כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה 40 שנה אדוני אלוהיך עמך לא חסרת דבר ונעבור מיד אחינו בני עשיו היושבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעציון גבר ונפל ונעבור דרך מדבר מואב Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן יעמוד שלישי Baruch Hu Adonai Barach. ברך הנורך לעמבד Baruch Adonai Barach Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן ויאמר אדוני אלי אל תעצר את מואב ואל תתקרב מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוד נתתי את ערי ירושה האימים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים רפאים
יחשבו אפיהם כענקים, והמואבים יקראו להם אימים, ובשעיר ישבו החורים לפנים, ובני עשיו ירשום, וישמידום מפניהם, וישבו תחתם, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, אשר נתן אדוני להם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Pause at this time during our reading of Torah to offer Mishaberach prayer for those we know who are in need of healing. Rising together as a congregation for the healing prayer. Mishaberach avotenu mekor habracha leimotenu. May the source of strength to bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishaberach imotenu mekor habracha leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, a renewal of body, a renewal of spirit, and let us say Amen. Yamod Revi. Baruch et Adonai Hamvarah. Baruch Hanarach Elamed. Baruch Adonai Baruch Lilam Boed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'notan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Komu ve'iveru lachem et nachal zared, v'nachavor et nachal zared, v'hayamim asher halachnu mikadesh barnea, עד אשר עברנו את נחל זרד 38 שנה, עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה, כאשר נשבע אדוני להם, וגם יד אדוני הייתה בם להומם מקרב המחנה, עד תומם. ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam notan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ימות שישית.
Adonai Hamvarach. Baruch Baruch Adonai Hamvarach Li'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. וידבר אדוני אלי לאמור, אתה עובר היום את גבול מואב ודar, וקרבת מול בני עמון, אל תתורם ואל תתקר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון אליך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה. ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים ישבו בה לפנים, והעמונים יקראו להם זמזומים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן. ימות שישי. Baruch Hu es Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Li'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'nasa lanu es Toraso. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. אמן. עם גדול ורב ורם כענקים, וישמידם אדוני מפניהם, וירשום וישבו תחתם, כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר, אשר השמיד את החורים מפניהם, וירשום וישבו תחתם, עד היום הזה. והאבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, השמידום וישבו תחתם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nasan lanu Toras emes v'chayei olam nata b'sochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Li'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Kumu selu ועברו את נחל ארנון, נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי, ואת ארצו אכל רש, והתגרה בו מלחמה. היום הזה אכלת את פחדך ויראתך,
על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעו נשימך ורגזו וחלו מפניך. וישלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון, דברי שלום לאמור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ועלמה דברה כילותי וימליק מלכותי, וחיי כל ביום יכון, ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבם מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהלל ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשא בריחו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ועלמה, ואימרו amen. May be seated. You can follow the Maftir reading, page 998. יעמוד מפטיר חזק. Was that you? And I was given the Maftir Aliyah because my birthday is tomorrow, but Denise's birthday is today. Oh, my. So we'll do it together. Okay. Will you do it with me? Yes, absolutely. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Ad asher yaniach Adonai lacheichem, kachem vayreshu gam hem et haaretz, asher Adonai Elohechem noten lachem be'ever hayarden v'shavetem. איש לירושתו אשר נתתי לכם, ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך הרות את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה אדוני לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה. לא תיראום, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Please rise and honor the Torah. יעמדו המגביה והגולל. Who do we have? Happy birthday. That's great.
וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. It would be a nice time now to sing happy birthday to Rabbi Schwartz and Denise Franz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Rabbi Schwartz and Denise Franz. Happy birthday to you. על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים, העולם עומד. על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים, העולם עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים, העולם עומד. You may be seated. You realize that Denise has a much better birthday than I do. Why? Because her birthday is today. My birthday is tomorrow, which means it's Tisha B'Av. So I have to fast on my birthday, which happens with some frequency, some regularity. This is Shabbos Chazon. Shabbat Chazon means the Shabbos of vision. It's named after the first words of the first verse of the prophetic text that the sages chose for today, coming from the first chapter of the book of Isaiah, Chazon Yeshayahu ben Amoz, the vision of Isaiah, the son of Amoz. It's chosen always the Shabbos before Tisha B'Av, happens to be Tisha B'Av starts tonight, but always the Shabbos before Tisha B'Av, for I would say three reasons. One is, you'll see as you follow along with Ben Kresherel, our ritual director, as he chants the text, that it presents an image of a destroyed Jerusalem, which we'll see tonight when we read the book of Eicha. Also, there's a verse in the text, it's on page 1003, it's verse 21, Eicha haita lezona kirya nemana. So that Eicha in the Isaiah text echoes the Eicha that we'll hear tonight when we read the book of Lamentations. The first word of Lamentations is Eicha. That being said, the rabbinic sages feel a need already, even though we're still in the 3 weeks and now in the 9 days, and we have yet to commemorate Tisha B'Av, they feel a need to start to point us in a positive direction. It's almost like they can't help themselves. They want to point us towards something that feels good, that feels lighter, that feels more positive and more joyful. And so the last verse of the text is, Zion shall be saved in the judgment, her repenting ones in the retribution, the sense of possibility of hope, of teshuvah. You'll notice, as Ben chants the text, he'll do most of the text in the trope of Eicha, the special trope that the book of Lamentations will be read in tonight. But it's traditional, I don't know, Ben, if you're going to do this, it's traditional, the last couple of verses, to return to the regular Haftarah trope. And that also, that sense of hope and possibility. You can follow the text on page 1000, top of the page. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nirim tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ומשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים
בימי עוזיהו יותם, אחז חזקיהו מלכי יהודה. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. יד השור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אוי כוחותיו, עם כבד רבון, זרע מרעים, בנים משחיתים. עזבו את אדוני, ניאצו את קדוש ישראל, נזורו אחור, אל מתוקו, עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דהוי. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת ראייה. לא זורו ולא חובשו, ולא רוככה בשמן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש. אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותר אהבת ציון כסוכה וחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. לולי אדוני צבאות, הותיר לנו שריד כמעט, כי סדום היינו לעמורה דמינו. שמעו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. למה לירוב זבחיכם, יאמר אדוני, צבעתי עולות אלים וחלב מרים, ודם פרים וכבשים, ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פני, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצרי. לא תוסיפו הביא מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי. חודש ושבת קרא מקרא, לא אוכל לבן ועצרה. חודשיכם ומועדיכם שנא נפשי, היו עלי לתורך, נילאתי נשוא. ופריסכם כפיכם, אלים עיני מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. ידיכם דמים מלאו. לכן נאום האדון אדוני צבאות, אביר ישראל. הוי אנחם מצרי, וינקם מאויבי, וישיבה ידי עלייך, ואצרוב כבור שיגייך, ואסירה כל בדילייך, וישיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך בתחילה. אחרי כן
יקרא לך עיר הצדק, קריאה נאמנה, ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל החי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Turning to page 340, we'll rise as we return the Torah to the ark. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. 346. כי לכך טוב נתתי לכם, תודתי אל תעזובו. עץ חיים היא, למה כזיקים בה, ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. קדש, קדש ימינו, קדש ימינו כקדם. Amen. May be seated. Good job. Shabbat Shalom. It is really nice to be together.
So I received a phone call, I guess it was a day or two ago. Can you hear me all right? Okay. So I received a phone call, it was a day or two ago, from an organization that dealt with sick children, and they called in a bit of a sort of urgent style or manner. And their urgency was, and many of you probably heard this tragic story this week, that there was a family from Potomac. They were taking a vacation in New York. There was a fire, and there were the two daughters. There were three children in the family, a son and two daughters, and the two daughters died in the fire. And it was an unfathomable, and horrifying, devastating tragedy. So when this organization called, what they wanted me to do was to connect them with this family's rabbi, whom I'm friends with, in the sort of greater DC area. So I needed to ask a few questions before I tried to make that connection, because, as a rabbi, I feel like I know what's happening, in the rabbi's life right now, and, to deal with sort of getting to know an organization as opposed to giving time and attention to her congregants who are in, I'm imagining, trauma and grief and a whole bunch of other things, trying to take care of the details for the Monday funeral. I really wanted to ask the person who was calling sort of what the organization was actually offering. And so the response was that the organization does sort of communal support during tragedies. And I had to think about that, because in many ways, what the person said is that they've gone into areas like Surfside, as an example, and helped a community through a tragedy. But what wasn't really working out in my mind is the similarity between a communal tragedy and a personal tragedy and loss. And so I started to think about this, that in many ways it wasn't the community that had suffered from this tragic incident or these deaths, but they were almost, right, it was the family. It was this family and the loved ones. And then in a concentric circle was the community, who would be grieving and mourning the devastation and the loss of the family. So I was thinking about that, and I thought about an article that I had read a while ago in Psychology Today, and I wanted to share it with you because I actually think it's spot on about a few things. And the article basically said, it suggested what's called a ring theory. So I want to tell you what ring theory is. And by the way, it's just, it's almost like a visual to help us think about grief and mourning and comforting, okay? So ring theory suggests that in a crisis, we sit at the center of a set of social rings. And when we face a crisis, the people that are closest to the crisis are in that first circle, that first ring. And then the others go from they move outward in those rings. So this is what they said that was actually really interesting. And I want to thank Elise Harrison for actually sending me the article a while back, even though I am a subscriber to Psychology Today. They said that the person in the center ring and the inner rings can complain about the crisis to those in the outer rings, but those in the outer rings should only offer comfort and support to those in the inner rings. Interesting? So I want to tell you a little bit more. So the article was about a psychologist named Susan Silk and her friend Barry Goldman, and they were the ones who developed this ring theory. And they said, this is supposed to help us to know what to do in a crisis. So their basic tenets are these, and I think it's an interesting exercise. Draw a circle
And in the circle, write the name of the person at the center of the crisis. Okay? Now draw a larger circle around the first one, and in this ring, put the name of the people next closest to the crisis. And then take a larger ring and put the next closest people, and on and on and on. And then what they say is that the person in the center ring can say anything that she wants to anyone, anywhere. She can complain, she can say life is unfair, she can ask why me. This is what it means to be in the center ring. But when you are talking to a person in a ring that's smaller than yours, someone who's more central to the crisis, the goal is to help. So how do we help? Well, listening is often more helpful than talking. So first, they say, if you're going to speak, first you need to ask yourself if what you're about to say is likely to provide comfort and support. And if it's not, the psychologists say, you don't need to ask it or say it. So for example, they say, don't give advice. People who are suffering from trauma do not need advice. They need comfort and they need support. So you can say, I'm sorry, or this must be really hard for you, or can I bring you a pot roast? And our people, brisket. But don't say, let me tell you what happened to me, or here's what I would do if I were you. And definitely don't say, this is really bringing me down. It's really hard. So they say, again, if you want to cry or scream out or complain, or if you want to tell someone how shocked you are, or how sad you feel, or how it reminds you of all the terrible things that have happened to you lately, that is okay. It's a normal response. But you have to do it to someone in a bigger ring than you. So the rule of thumb, according to the ring theorists, the psychologists, is this, and I love the idea. Comfort in and dump out. Thank you, Jay. I laughed. Comfort in, dump out. And then they say, this is an interesting thing. Where am I in the circle is an important question that we should ask ourselves. And then, given that position, what we should next say is, what would I want someone to say or do for me? Who are the people in the inner circles that I should try to comfort? So then there are some ideas that the article goes on to express, and they say, this is what we can do for someone in a crisis. And I'm going to actually reiterate this, and I share with you that I do it today because we've been in a pandemic for a while. And it's been very complicated to provide support and comfort to people in a pandemic, especially when we haven't been able to show up. And so these ideas are actually things that we all know, but have been sort of out of practice in. So here are the ideas. Bring a meal to someone who's grieving. You can always drop it off, leave it at their door. You don't need to make it any more complicated than that. You can even send a text, hey, I'd like to drop off dinner on Tuesday night. I'll leave it at your door at 6. I hope that's okay. People have a very hard time asking for help or even accepting the offers, but it's always a really nice thing to feel like people are caring for you. Another thing, bring a cup of coffee, a cup of tea, or a chocolate bar. So I think that I'm going to sort of add to the psychologist's idea on that. Sometimes people want to see you, but sometimes they might not. And so I think actually it's a nice thing to say to someone after suffering a loss, I'm not sure what your day is like, but I'd love to come by with a cup of tea, and maybe you want me to just listen for a while. Or you just came up from Shiva and I know it's going to be a hard day. Do you want me to come by and just sit with you? So the idea is to do a small gesture that includes showing up. Offer to go for a walk. Offer to help out with the things that we need. Helping out with kids or pets. Coming over to do some laundry for a person. Or even wash their dishes, right? The things that are practical and helpful. And then they say if going in person seems like too much, you can even send a note. But the question is, where are you in the circle and how can you help the people inside?
So I want to stop with the article and just switch modes for a minute. But the reason that I thought this was an interesting question is that, as Rabbi Schwartz alluded to earlier, tonight we go into Tisha B'Av. And as we go into Tisha B'Av, where are we in this ring theory? Where are we in these circles? And I want to put that out there as sort of an interactive moment. In Tisha B'Av, where are we in this circle? It's an interesting question, right? All of these years later, I think we're actually in an inner circle. And I think that we're all there together. There's no one who is in a smaller circle. And in many ways, I'm not so sure if there are people in a larger circle. We are all, in this moment for Tisha B'Av, the ones who are expected to hold the sadness and the mourning and the loss and the grief. And so when we show up tonight on Tisha B'Av, what we're going to do is very interesting. We're going to come in and the lights will be dimmed and the candles will be lit. Maybe the candles will be lit. But we won't greet each other. We won't say hello. We won't even ask how we're doing. We'll just all be the mourners. And we'll be the mourners in the inner circle together. So my hope is that ring theory is of interest and helpful in some way of your lives. And that as we go from Tisha B'Av in the inner circle, we'll all be blessed to have people that are there to be with us as we grieve and as we mourn. And then also in the days to come, that we'll look inward and see who can use our help in rising back up again. Shabbat Shalom. Musaf service begins with the Chatzi Kaddish, page 374. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ילמדי ודאי חירותי וימליק מלכותי, בחייקון ובמקון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתפרק וישתבח ויתפרע ויתקומם ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונקמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. Rising together, page 376. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מקיים את אימתה רב להושיע מקלקל קיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים צומק נופלים ורופא חולים
ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עבר. מי כמוך בעל גבולות, ומי דומה לך? מלך ומית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Page 378. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, ושתיו כהלים זה לזה. איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, לעומת המלוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפן ברחמים, ויקונם המייחדים שמו. ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביהבה שמה אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו, ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך, קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם. אלוהי ציון, אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continuing with quiet prayer through page 394.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. May be seated. Full Kaddish. יתגדל ויתקדש שמל רבה, יעלמה לי ולהקלותי וימליק מלכותי, בקייכון ובבקון ובקית כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבם וברק, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך ויסתבח ויתפאר ויתאמר ויתעשה ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה ולכל אלה מן כל ברכתה ושירתה ושבקתה ונקמתה נאמינן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות עוד ובעתון לכל ישראל קדם ובהון ושמיים ואמרו אמן. יהי שלמה רבה ושמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. On page 400, Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kemoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kemoshienu. Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu. Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu. Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגול עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו, וגם הם מרומי. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים,
בשמיים מלעל, ועל הארץ מתחת עינו. על כן ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Pause at this time to offer condolences from the congregation to members of our community who have been bereaved during the past week. This week to the family of the late Seymour Beta, to the family of the late Rosalind Blankman, to the family of the late Gerald Cohen, to the family of the late Sheila Cohen, to the family of the late Carol Rubin, to the family of the late Howard Sherman, and also the family of the late Morris Zweigel. In solemn testimony to what we believe is an unbroken chain of faith that links us one generation to the next, those who are in mourning, anyone else, if you're observing Yahrzeit, will you please rise? Mourner's Kaddish, page 410. 410, Mourner's Kaddish. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah. V'yalma divrach hirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael. B'agala v'zman kariv v'imru amen. Yahei Shemei Rabbah mevorach la'olam u'lalmei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, Shemei dekudsha barichu. La'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran v'yalma v'imru amen. Yehei shalama rabba min shemaya. Chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imrumav, hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. May be seated. Schedule of services for the remainder of the weekend. Tisha B'Av programming this evening begins at 7 o'clock here in the Gorn Chapel with Shabbos Mincha services, to be followed by Sudat HaMafseket, the meal of separation before the fast begins. That will be served in the Shapiro Auditorium right behind this room, approximately 7:30, and about 8:15 or so. We'll take about 15 or 20 minutes, study some texts that are Tisha B'Av related, and then Marav services to be followed by the chanting of Eicha, the chanting of Lamentations. Tomorrow morning, services at 9:15. Tomorrow morning services both live here in person in the Gorn, also online. Tomorrow evening, 5:30 p.m. services online only. And what time is the service at Chizuk, Ben? And it's become our tradition over the last number of years, very nice tradition on Tisha B'Av Day, to join with members of Chizuk Emunah to do a mincha service at about that's 1:30 tomorrow afternoon. So there would be a Bethel group heading over there about 1:30 tomorrow afternoon. And after our service today, congregation is cordially invited to a kiddush, which will be held in the Offit Auditorium. 412? I think that's a good idea. 412, Adon Olam. A lot of the kids are away at camp right now. This is a popular melody that's sung at camps and by kids a lot of the time. For years and years, actually. Most kids who sing it don't even know what the original song was. Adon Olam, Asher Malach, V'terem kol yetzi nivra, Le'ed nasa, V'chefzo kol, Azai melech,
Shemo nikra. The verse is the same as the chorus. Ve'achare kiklot hakol levado imlot olah vehu haya vehu hoveh vehu yeh ותפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להגבירה בלי ראשית בלי תגלית ולא העוז והמצווה והוא אלי וחי גואלי וצור קבלי ביצרה והוא נשיא ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אפקיר רוחי ועת ישן ועילה ואם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יראה. So, there were many parts of our, oh, everyone can be seated for a minute. So there were many parts of today that were so special, being here to celebrate Denise's birthday and Bee's birthday and Rabbi Schwartz's imminent birthday on Tisha B'Av, bringing a little joy to that. But for sure, one of the highlights for me was having the opportunity to sit next to Jonathan Hobby. And I'll tell you why, because I actually feel like I'm if you have the opportunity to sit next to Jonathan during the service, you are given the privilege of experiencing awe through his eyes. And so, whether it was moments of the service that he whispered to me something that was beautiful, or just a moment that he looked up and saw the Ner Tamid and said, "That glass is amazing." And then you said that you had done glass blowing, and I made a vase once. glass blowing, and he made a vase once. And so he asked if someone made that for us, and I shared the story. And then as people were saying the Mourner's Kaddish, he said, "This prayer makes me feel sad, but it also makes me feel hopeful because people are going to begin anew." And so I asked Jonathan, today he's going to be leading us in Kiddush. And I said to him, "Jonathan, have you been practicing a lot for that?" And he said to me, "I've been practicing every single day of camp for the last 5 or 6 weeks." So today, Jonathan, in preparing to become a bar mitzvah, Parshat Nitzavim, September 24th, is going to be leading us in Kiddush, and he has been working really hard, and he's excited and a little nervous. So I'm going to ask everyone to please join us in rising as Jonathan leads us in Kiddush. Arcane Bewahad Noi at Hom Yashabat by Kadishehu, Bawahad Hanoi, Elohim Melech Haolam Boe, Poe Hagafen. Amen. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha. May God
God bless you, and may God keep you safe. Yair Adonai, Anavilecha v'choneka. May God look upon you favorably and illuminate your life. Yisa Adonai, Anavilecha v'yasem lecha shalom. May God bestow favor upon you and fill our lives and our world with peace. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. I feel the same about you. And you, sir. Rabbi Schwartz, was he great at that? Best. Good work. To be so proud. You're still going to have your bar mitzvah, right? Oh. September 24th? Great job. You have a beautiful voice. You sing beautifully. Thank you so much. I appreciate that. I thought when you were singing, it sounded like so amazing. Thank you for saying that. I appreciate that. I never get tired of hearing people say that. Jonathan, I just wanted to say mazel tov. That was fantastic. This is Beautiful Rabbi Kiddush. Zaslow. Hi. It's good to This is Jonathan. I introduced myself I when we were absolutely love that outfit. I love how it's orange. Thank you. You like My- her tallest, the colors of her tallest? My mother-in-law made it for me. I love it. Cool. It kind of matches your Yeah. shirt. I'm really into orange. That's it. Do you remember you went through a period where you used to just wear orange when you were little? And we had to find every orange shirt we Still could. in that period.